Welcome, Oh Kites families. Bienvenidos. I'm gonna wait a second, so let everybody that is joining is able to join. Vamos a darnos unos segundos para que todo el mundo que tiene que entrar pueda. And for folks that have never been in a Zoom before, welcome. This is pretty exciting for you. Y para los que nunca estuvieron en un Zoom meeting, en una reunión vía Zoom, bienvenidos. And so as everyone's getting settled into Zoom, if you, during the course of this presentation, if you have questions, feel free to put them in the chat. And then we'll also have time at the end of the session for open questions to unmute yourself. Durante esta presentación, por favor, si tienen cualquier pregunta, póngale en el chat por escrito y al final de toda la presentación vamos a abrir el micrófono para preguntas y respuestas en persona, vía Zoom. Okay. Real quickly, is there, right now we're still waiting for our Arabic interpreter. Is there anyone on this Zoom call that needs Arabic translated for them today? You can unmute or put yes in the chat, Arabic yes. Okay. If our Arabic interpreter gets here, we will go ahead and have him interpret for us and ask again. Amir, would you prefer Arabic interpretation? Okay. So yeah, we'll see. Hopefully our Arabic interpreter will get here soon. Okay, Susha's father. Okay. All right, so looking at the time, I'm wondering if until we get our Arabic interpretation, I think because we have our Spanish interpreter here, Susana, we might just do side-by-side interpretation. So that way I can make sure I'm not going too fast as we're going through the information. And then when our interpreter gets here for Arabic, we could switch to interpretation rooms if we have to. Como tenemos interpretación en Arabic, pero la intérprete todavía no llegó, vamos hasta que ella llegue, vamos a hacer interpretación en vez de simultánea. La principal va a hablar y yo después voy a traducir en español hasta que llegue la persona en Arabic para no perdernos cuando ella llega. Sound good? Okay. Okay. All right, Ms. Shook, go right ahead and move forward. So this slide, okay, so tonight we will cover a variety of topics. First off, just to let you know, we are recording this meeting. So if you do not want to have your image recorded, go ahead and turn off your video setting. Primero, para empezar, queríamos hacerles saber que estamos grabando esta reunión, así que si ustedes no quieren tener la foto de ustedes o la imagen de ustedes grabada, por favor, apaguen su video. So we will be going through a variety of topics. We're going to be talking just about school information and how we're starting school, what a typical day will look like for your student. We'll go pretty in depth on with our COVID-19 health and safety procedures and protocols, and then we'll have lots of time for your questions and wonderings. Esta noche vamos a hablar una gran variedad de temas. Vamos a hacer el reconocimiento de la tierra donde residimos, vamos a darles información sobre la escuela, vamos a hablar en la vida de un estudiante y vamos a hablar de la salud y la seguridad en todo lo que se refiera a COVID-19. 19. Our Arabic interpreter is here? Yes, hi, Summer's here. Thank you. Thank you. Can you ask if our community, if there's anyone in the room that needs Arabic interpretation? Sure. إذا في أي حد موجود حاليا في الاجتماع بيتكلم باللغة العربية؟
you can ask them to unmute and say yes, or put in the chat that they would like this. لو في حد دايس على الزرار الصامت ممكن يضغط على إنه نحن ممكن نسمعه ويقول إذا هو موجود هنا ومحتاج ترجمة باللغة العربية، أو ممكن يكتب في التحدث، ممكن يكتب أي رسالة أو سؤال عنده. I think so, I guess. Well, we can open an interpretation room for Arabic, and then do we want to see if folks can, if there is anybody on how to get in that room? What do you think, Katie? Ms. Shook? Sure. So for folks that Just to understand, Jessie, you're not going to do this for Spanish, so I wouldn't be. I would prefer to have Spanish simultaneous. Is that possible to open a room and then have the other simultaneous with me in the English room? Okay. Yeah, that way our recording can be watched by our Spanish speaking families at home. Yeah. All right, so if you need Arabic interpretation, Ms. Shook is going to enable that feature. So if you look at the bottom of your Zoom screen, there is a little button that looks like a globe. And when you click on that, it'll pop up with what your preferred language is. So if you will see the Arabic feature, click on that, and then you will join a room where you can have this presentation interpreted for you. إذا كنت بتتكلم باللغة العربية ففي علامة الكرة الأرضية اللي مشاور عليها السهم باللون الأحمر، ولو محتاج اللغة العربية ممكن تضغط على العلامة دي وهتختار اللغة العربية اللي هي كلمة Arabic أو العربية، وممكن الترجمة تشتغل في نفس الوقت. All right, Ms. Shook, did you open the interpretation room? Okay. So you'll see the notification that says English and Arabic interpretation available. And if you need Arabic, go ahead and click on that feature. تحت كلمة مرحبا هتلاقي اختيار اللغات في الإنجليزية وفي العربية، فلو محتاج الترجمة باللغة العربية هتلاقي كلمة Arabic، هتبتدي تضغط على الكلمة دي علشان يكون ليك متاح ترجمة اللغة العربية. Y la razón por la cual yo no traduje eso es porque nosotros vamos a tener interpretación no simultánea. Entonces me voy a quedar acá. Ustedes no tienen que meterse en ningún lugar de interpretación, simplemente quedarse acá para escuchar. I was just telling that for the Spanish speaking people that they don't need to go anywhere. Perfect. Thank you, Susana. Mm-hmm. Okay, we'll go ahead and move forward. All right, so like we said, we have a few topics we're covering tonight, and we went through that slide. So thanks, Ms. Shook. Keep me move forward. Okay. All right, so we always do a land acknowledgement here in Edmond School District. So acknowledge the original inhabitants of this place, the Sovish people and their successors, the Tulalip tribes, who since time immemorial have taken care of, hunted, fished, and gathered on these lands. We respect their sovereignty, their right to self-determination, and we honor their sacred spiritual connection with the land and the water. By acknowledging these homelands, we commit to working with tribal nations to further the education aims they have identified in our classrooms and schools. Nosotros siempre comenzamos haciendo un reconocimiento de la tierra. Reconocemos a los habitantes originales de este lugar, el pueblo Dohobsh, y sus sucesores de las tribus Tulalip, que desde tiempos inmemorables han cuidado, cazado, pescado y cosechado en estas tierras. Respetamos su soberanía, su derecho a la autodeterminación y honramos su sagrada conexión espiritual con la tierra y el agua. Al reconocer estas tierras nativas, nos comprometemos a trabajar con las naciones tribales para promover los objetivos educativos que han identificado en nuestras aulas y en nuestras escuelas. Thank you.
Welcome. I'm so excited to see so many families here joining us. If I have never introduced myself to you, I am Jessie Asp. I am your principal. And along with us on this Zoom, we have Katie Shook, our assistant principal. She is our tech extraordinaire right now. Bienvenidos al colegio. Estoy muy alegre y contenta de que tantas familias hayan venido a esta reunión virtual para empezar el año. Si ustedes no me conocen, mi nombre es Jessie Asp y yo soy la principal del colegio. Y acá tenemos también a Katie Shook. Ella es la asistente principal del colegio y aparte es una sabia de tecnología. So we're going to get right into it. This is a slideshow and a presentation that is being given at all of our elementary schools. So every elementary school is having the same consistent information, and that this was prepared by our Edmond School District Communication Department. So just wanted to let you know that every school is getting the same information. Queríamos hacerles saber que esta presentación que estamos haciendo hoy fue hecha por el distrito escolar y distribuida a todos los colegios, y todos los padres de todos los colegios del distrito van a recibir la misma información. Es estándar para que todos sepan lo mismo. So first we'll talk a little bit about what is school going to look like here at Oak Heights and take you through a little bit of our procedures that we're going to have this year. Lo primero que queremos hablar es cómo van a ser las cosas acá en Oak Heights y decirles a ustedes los procedimientos que tenemos que pusimos en lugar. So first off, first day of school for all first graders through sixth graders is Wednesday, September 8th. El primer día de clases para los grados primero hasta el 12 es el miércoles 8 de septiembre del 2021. Our kindergartners start the following Monday on September 13th because those first 3 days, the 8th, 9th, and 10th, are family connection meetings with the families and their teacher. El primer día de clases para los chicos de Jardín de Infantes es el lunes 13 de septiembre, porque los días anteriores, del miércoles 8, jueves 9 y viernes 10, son los días que tenemos las reuniones de conexión familiar con Jardín de Infantes. And if you're planning ahead, the last day of school right now is on June 24th. So. Y si planean cosas por avanzado, el último día de clases es el viernes 24 de junio del 2022. And once again, if you have questions, feel free to put them in the chat at any time. Si llegan a tener cualquier pregunta, por favor, pónganla en el chat en cualquier momento. So just a little snapshot of what it looks like here at Oak Heights. Just a day in the life for a student. Y ahora vamos a hacer un sumario de cómo es la vida, un día en la vida de su estudiante acá en Oak Heights. So we have a lot of the same health and safety protocols that we had in place last year during hybrid. For instance, sanitizing hands and just having that hand washing as a protocol when you come in each day. Tenemos los mismos protocolos que tuvimos en el 2020 mientras estábamos haciendo el colegio híbrido, y tenemos lugares para que se limpien las manos antes de empezar al colegio por todos lados. And another example, you see Bob and Kat here, our school mascots. We have a lot of different social distancing paw prints around the school to keep kids social distance at. Last year it was 6 feet, this year it's 3 feet when they're outside lining up and moving around the school. Acá ya ven las mascotas del colegio, y este año, en vez de estar a 6 pies de separación, están a 3 pies de separación, que son los protocolos de salud. Okay. Next slide, Ms. Shook. So another area that you'll see that we have a lot of protocols in place is just around the school in general. We're always thinking about how we can keep kids safe with the current COVID guidelines. Otros lugares que tenemos 3 pies de separación es por todo el colegio, en los pasillos, en las salas. Nuestra mayor preocupación es mantener a los chicos con el distanciamiento requerido para que se mantengan saludables. So for example, you'll see in the hallway, we have waiting spots for
students, so we have less capacity in the bathroom at a time. So we have socially distanced waiting spots for students when they use the restroom. Como ven en la foto, en el pasillo tenemos distanciamiento para que los chicos esperen en lugares determinados. Por ejemplo, cuando están haciendo fila para ir al baño, tengan marcas donde ponerse para hacer la separación de 3 pies. So we have limited capacity there. And then when we go into classrooms, all of our classroom seating is at least 3 feet distancing between students. And we don't have any students sitting directly face to face. So they're always going to be forward or at a diagonal. So they're socially distanced across the classroom. This is a picture of a kindergarten classroom this year. Esta foto es una foto del jardín de infantes, pero lo que queríamos mostrar es cómo están sentados las mascotas. Los chicos van a estar sentados con una separación de 3 pies y nunca van a estar uno enfrente del otro. Siempre van a estar en diagonal o mirando para el mismo lado. So we're at the first and foremost in our minds is always student safety. So that's something that if you ever have questions throughout the year and you need clarification, please just call, email, drop on by, and we'll do our best to kind of explain all of our processes as we go throughout the year if you ever have any concerns. Nuestra preocupación mayor es mantener a los chicos saludables y por eso tratamos de seguir todos los protocolos y hacer lo mejor que podemos para mantenerlos distanciados. Si ustedes tienen cualquier pregunta sobre los protocolos o las cosas que estamos haciendo, nos pueden llamar por teléfono, mandar los emails o como sea que se puedan comunicar para que nosotros podamos contestar esas preguntas. This is an example of one of our lunch spaces. So children will be eating socially distanced in a variety of different locations, one being our gym. That's an example here. We have all students socially distanced during lunches by at least 3 to 6 feet. Estas son fotos de ejemplos como los chicos van a comer. Para mantenerlos distanciados vamos a hacer... van a comer lunch en la cafetería y en el gimnasio. Los chicos siempre van a estar como mínimo separados de 3 pies hasta 6 pies, pero siempre van a mantener distancia social mientras comen. So this picture here was last year in our lunchroom when we had hybrid model. So it'd be very similar to what we have this year. Esta foto es del año pasado cuando tuvimos el programa híbrido, así que va a ser muy parecido a lo que vamos a tener este año. So recess is another place that we get a lot of questions around. So when we plan for recess, we keep students in cohorts. So that means they're with the same group of kids traveling from lunch to recess to kind of keep their exposures limited. Esta es la parte de que hablamos de recesos. Nosotros en toda la parte de receso y de juegos, vamos a mantener los chicos en el mismo grupo. En el mismo grupo van a comer y van a salir al receso. Así de esa manera, si hay algún problema, sabemos sabemos con quiénes estuvieron expuestos a algo. So in addition to cohorts, we have zones. So we have kids playing in certain areas on the playground that they all are staying in one place, and each day it might change. So they get lots of different opportunities to play on different zones, but each day they'll be staying in one zone to keep their group in the same area. Aparte de tener a los chicos en grupos, mantenemos los juegos, toda la zona de recreo en diferentes zonas. Entonces los chicos van a estar en la misma zona durante el mismo día con el mismo grupo y después el otro día pasan a una zona diferente. Así nosotros, no solo ellos tienen la oportunidad de tener recreación en todas las zonas diferentes los diferentes días, pero nosotros también mantenemos el grupo, sabemos quiénes están en el grupo a todo momento. And so recess, there's usually 2 recesses a day for each group of students. So there's one connected to the lunch, and then there's one either in the morning or afternoon, depending on the grade level. En todos los grados hay 2 recesos durante el día, dependiendo en el grado que esté.
Por lo general hay un recess después del almuerzo, un recreo después del almuerzo y hay uno a la mañana o a la tarde dependiendo en qué grado está su hijo. And there was a question about, do the cohorts change? No, the cohorts stay the same, as well as the staff member that is monitoring them. So whatever cohort they start with in the year, they will stay with that cohort. So we're not mixing different communities together. El grupo de chicos que estaban hablando va a ser el mismo durante todo el año, o sea que, y la maestra que está a cargo de ese grupo durante el receso y durante el almuerzo va a ser la misma maestra o empleado del colegio. Así mantienen toda la gente junta durante todo el año y saben quiénes son. And that helps us limit exposure, but also if we did have a positive case anywhere in our community, it would allow us to contact trace and determine close contacts a lot easier. Y esto no solo nos ayuda a nosotros a disminuir la exposición de la gente, pero también nos ayuda en el caso de que haya un problema de pandemia de vuelta, saber quiénes fueron los que estuvieron expuestos porque están siempre en el mismo grupo. Okay, moving forward. So another area that we have a lot of questions around is just pickup and drop off. And this year for our car rider pickup and drop off, we have passed out to families a student Bobcat sign sheet so they can put in their window. That will help us dismiss students more quickly. So este año también muchas de las preguntas que estamos teniendo es sobre el tema de cómo, a dónde ir a buscar a los chicos o dónde dejarlos cuando van al colegio. Entonces, para los que manejan, para los que vienen a buscar a los chicos en auto, los dejan en auto, les vamos a dar unas tarjetas donde van a poner el número del estudiante y la maestra, así la gente que ayuda a recoger a los chicos del estacionamiento sabe dónde tiene que llevarlos. And we'll be passing those out in the morning and then the afternoons in the parking lot. And so if you are a car rider, you'll be going to the south parking lot to drop off your student in the parent drop-off loop. One thing that we do want to add to that is if your child needs a little bit of extra time getting out of their car, like if you need to undo their car seat or something like that, we'll have a parking area that we prefer you to park there and walk them to the school to keep that car line moving quickly. Las tarjetas las vamos a estar dando en el estacionamiento durante la mañana y la tarde. Para los que vienen en auto, les pedimos que por favor dejen a los chicos en el estacionamiento de la zona sur. Si sus hijos necesitan algún más tiempo para sacarlos del auto, como sea tener que sacarlos del asiento del auto, del seatbelt, les pedimos que por favor estacionen el auto, saquen a los chicos y los traigan caminando. I see a question in the chat that I want to address real quick before we move on. Wanted to confirm the schedule. We don't have cohorts for students on hybrid days anymore. All students come 5 days a week all together. So last year you might have been in cohort A or cohort B, but that was last year. This year, every student is able to come 5 days a week, Monday through Friday. Every day. Quiero contestar una pregunta que estaba en el chat antes de seguir y que es si los chicos van a estar en diferentes grupos. El año pasado estaban en diferentes grupos, A o B, porque hicimos zona virtual y en persona, hicimos el híbrido, pero este año van a estar en el mismo grupo todo el tiempo porque los chicos pueden venir al colegio los 5 días de la semana. Thank you. And then there was a question, if you are using the right at school before and after school, your drop-off procedures will be coming from them. So most likely you'll be coming a lot earlier and they'll have their own drop-off procedures that they'll communicate with you. Si ustedes van a traer a los chicos para el cuidado de antes del colegio o después del colegio, van a recibir diferentes instrucciones para cuando van a dejar a los chicos, porque seguramente los chicos van a tener que venir más temprano al colegio, así que van a recibir
las direcciones totalmente de ellos, disculpen. Good. So car riders, use the car loop if your student is quick getting out of the car. If they need more time, park and then walk them in. Kind of summarizing there. Para hacerle un sumario, los que manejen, usen el loop de estacionamiento, si es que los chicos pueden abrir la puerta y bajarse. Si necesitan tiempo, estacionen y caminen. If you are walking your student onto campus or picking them up, you'll have to stay outside of the main gate, but you're welcome to walk them right up to the main gate where they sanitize their hands and go to class. And at the end of the day, you'll see designated parent or family waiting areas that are socially distanced that you'll be able to connect with your child with at the end of the day. Si ustedes traen a sus hijos caminando, les pedimos que por favor los lleven a la puerta principal, donde ellos van a poder desinfectarse las manos, lavarse las manos y después entrar. Cuando los vengan a buscar, va a haber determinados lugares para que los padres puedan esperar haciendo distancia social antes de que los chicos salgan del colegio. Bus riders, we have a designated bus loop where we have staff that are going to escort them to the bus and then greet them to school when they're getting off the bus. Para los chicos que toman el autobús, va a haber un loop especial para el autobús y va a haber personal que los va a estar ayudando para que lleguen al bus que tienen que ir o cuando bajan del bus para que vayan a la clase que tienen que ir. Okay, next slide, Ms. Shook. So now we're going to get into a lot of the common expectations that we have going forward that are consistent throughout the district as opposed to just Oak Heights. So, Ahora vamos a decir cuáles son las expectaciones del distrito, que son estándar para todos, y los protocolos que debemos seguir, no solo en esta escuela, sino en todas las escuelas. So we have, for the health and safety of everyone, masks are required inside and outside now while on campus, as well as our maintaining our physical distancing, as well as making sure that families and staff are always being aware of any COVID-19 symptoms before coming to school. And that main one is staying home if you're feeling symptomatic or sick. Por la salud y la seguridad de todos, en nuestros establecimientos se requiere el uso de mascarillas en todo momento, mantener el distanciamiento físico. Antes de llegar a la escuela o a la sede principal del distrito hay que verificar que no tenga ningún síntoma de COVID-19. Esto no solo para los alumnos, pero también para el personal que va a ingresar al colegio. Y si tiene algún síntoma o si se siente enfermo, quedarse en la casa. In addition, we have a COVID-19 Health and Safety Handbook that's updated by the Edmonds School District pretty much almost daily, that is available on our district website, and it's also available on our school newsletter that you can access via our school website. And it's updated really regularly in partnership with the Department of Health. También tenemos un manual de salud y seguridad de COVID-19. El manual de salud y seguridad lo mantiene el distrito escolar y lo actualizan diariamente y está disponible en nuestra página de web. Ahí tiene el link. Nosotros también, por intermedio de la carta que les llega del colegio en nuestra website, tenemos el acceso al manual y está actualizado con la información más reciente. And just as we're going through, any questions that are in the chat that Ms. Shook hasn't answered, don't worry, we'll get to them at the end of this presentation. If it feels like I'm forgetting you, don't worry, I'm not forgetting you. I'm just gonna make sure I get them at the end. Y les quería decir que los que escribieron preguntas en el chat, si no las contesté ahora o no las contesto a lo largo de la presentación, no se preocupen, las vamos a contestar cuando termine la presentación y abramos para preguntas y respuestas. Got it. Last year we did daily health checks or daily health attestations for families before they came, or students before they came on campus. This time they're not requiring those for students and staff.
we're just asking families to really be cognizant and really aware of their students' symptoms and make sure that they're asking your child about their symptoms and paying attention to them before they arrive to school each day. So we do not have attestations that are required this year. El año pasado nosotros teníamos lugares donde hacíamos el chequeo diario de salud. Este año no tenemos ese requerimiento de hacer el chequeo diario de salud. Los chequeos de salud diarios digitales no son requeridos para los estudiantes y el personal. Nosotros, el colegio, le estamos pidiendo a todas las familias que examinen a sus estudiantes para detectar síntomas del COVID-19 antes de llegar a la escuela. El personal debe hacer lo mismo, a chequearse ellos mismos antes de venir al colegio. Y la razón por la cual no lo tienen que hacer más es porque no está requerido, pero nosotros le pedimos por favor que lo hagan en su casa. So just to be aware of the symptoms that you would be looking for with your student and your family at home, we still have fever, cough, that doesn't have anything to do with allergies or a pre-existing condition, shortness of breath, difficulty breathing, chills, unusual fatigue, muscle and body aches. Para que estén al día de todos los síntomas posibles del COVID-19, es fiebre, que es una temperatura superior a 100.4 grados en Fahrenheit, tos, que no sea relacionada con algo alérgico o asmático, simplemente un cambio de tos que no es lo normal, falta de aire o dificultad para respirar, escalofríos, fatiga inusual o dolores musculares y corporales. In addition to those symptoms, new onset of a headache, sore throat, sudden loss of taste or smell, congestion or a stuffy nose unrelated to allergies, nausea, vomiting, or diarrhea. Aparte de los síntomas que nombramos antes, estos también hay que tener en cuenta que es la nueva aparición de dolores de cabeza, dolor de garganta, pérdida repentina del gusto o del olfato, congestión o secreción nasal que no esté relacionada con alergias, náuseas o vómitos, diarrea. So if any of those symptoms are happening with your child or your student, make sure you keep them home until they're determined and resolved. Si cualquiera de estos síntomas le pasa a su hijo o hija, les pedimos que por favor se queden en casa, que no vengan al colegio y nos avisen. So along with monitoring symptoms with families at home, our staff here at school are also really aware of keeping track of students and just being really aware of how they're doing. So just so you know, we are looking for symptoms here as well, just to kind of keep a track on things. Aparte de lo que van a hacer ustedes en la casa, nosotros acá también no hacemos chequeos, pero estamos monitoreando todo el tiempo para asegurarnos que los chicos no tengan síntomas o que mantenerlos todos saludables. So another mitigating factor that we're continuing is just the regular cleaning and disinfecting that we're prioritizing. We have our custodial staff that are working on making sure our high use areas and high risk areas are constantly being cleaned and disinfected. Otra de las cosas que hacemos pues limpieza y desinfección. Los procedimientos de limpieza rutinarios priorizarán las áreas y los espacios más utilizados y con mayor riesgo de generar aerosoles o fluidos corporales. In addition, another mitigating factor or feature that we have is that our HVAC systems have been set to maximize air coming in, and filters have been upgraded and will be changed regularly. Currently, our HVAC system is running constantly. Otra de las precauciones que hacemos es la ventilación óptima en todas las escuelas. Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado se han ajustado para aumentar al máximo la cantidad de aire exterior que se implanta en los establecimientos, y los filtros se han actualizado y se cambian periódicamente. Para que sepan, tenemos el sistema de ventilación ahora funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana.
In addition, we are having in our procedures with students and staff regular hand hygiene. So required to wash and sanitize upon entering the building, throughout the day, before and after recess, before and after lunch. And we can watch a quick video that the district has provided about hand washing. Con respecto a la higiene de las manos, los estudiantes y el personal deben lavarse o desinfectarse las manos al entrar en el establecimiento y lavarse o desinfectarse las manos con frecuencia en el transcurso del día. Ahora vamos a ver un video sobre cómo lavarse las manos correctamente. Ms. Shook, did you want to watch the video for hand washing, or is it not, that link not work? One way to stop the spread of germs is to wash your hands. When you get to school, the first thing you would do is wash your hands. Let's talk about the best way to wash your hands. Step 1. Use warm water and soap. Rub your hands really well and make lots of bubbles. Step 2. Wash for 20 seconds. That's like singing happy birthday 2 times. Step 3. Rinse your hands really well. Step 4. Use a paper towel to make sure they're nice and dry. Shut off the water using the paper towel and throw the paper towel away in the bin. Washing hands with warm water and soap is the best. The other option is to use hand sanitizer. There will be several times throughout the day for you to wash your hands or sanitize. Do you want me to translate that? I will post these videos as well as the Spanish version in our family letter this week. Ok, Miss Jessie va a postear este video que acaban de ver y la versión en español para que puedan verlo más tarde. And so in addition to the hand washing video, we will share a mask wearing video as well. And they changed the requirement this summer. We were able to have masks off when we're outside at recess, but with the current COVID numbers, Department of Health has required us back to wearing masks at recess. So this video will show a proper mask wearing. One thing that, I'll stop talking so you can translate first. Oh, no problem, yeah. Ahora vamos a ver un video con el uso correcto de la mascarilla, que son necesarias tanto adentro como afuera del colegio. El año pasado podíamos usarlas adentro y después nos las sacábamos cuando estábamos afuera. Este año el requerimiento es que las tenemos que usar en todo momento. What we've found here, oh, sorry. There we go. What we've found with what we're watching with kids coming in, the biggest struggles that they generally have is a mask that doesn't quite fit their face. So if you're struggling with mask fit, we have lots of options that we can share with families and samples that you can try at home to find one that works for your child. El problema más grande que vimos con el tema del uso de las máscaras es que las máscaras no le quedan bien en la cara a los chicos, no tienen muy buena, no están bien puestas o no tienen buen seal. Entonces nosotros queremos que sepan que si ese es el problema que usted tiene, tenemos un montón de opciones para darles, máscaras que pueden probar en las casas o para ver si son mejores que las que tienen. Pero por favor pídanlas. And so we'll watch a quick video on mask wearing from the Edmonds School District. Ahora vamos a ver un video. What you need to know about mask wearing at school. Before you leave for school, be sure to grab a clean mask and 2 or 3 extras to keep with you. You'll also need a bag or a container to put your used masks in if they get dirty and wet while you're at school. That's when those extra masks will come in handy. If you forget your mask or run out of clean masks at school, don't worry. Your school will have an extra for you to wear.
Now let's talk about the correct way to put on, wear, and remove your face mask. Step 1. Wash or sanitize your hands. Step 2. Hold your mask by the ear loops when you put it on over your ears. Step 3. Make sure it fits well across your face. The mask needs to be over your nose and under your chin and fit snugly around your face. If your mask has an adjustable piece on the nose, pinch it so it fits really well. Step 4. When your mask gets dirty, wet, or it's time to take it off, remove it by the ear loops. Don't touch the front of the mask. Place the mask in a container or in a storage bag that you brought from home for safekeeping. If your mask can be thrown away, put it in the garbage. If your mask is the kind you can reuse, be sure to take it home and wash it. Step 5. This is very important. Make sure after you take your mask off that you wash your hands or use sanitizer to wash those germs away. Okay, in addition to the other factors that we talked about, we are continuing to limit access to our school. Adicionalmente, estamos limitando el acceso dentro de las escuelas. So that means at this time, we do not have volunteers on site. Schools are open to students and district staff only. And the main office is still, you have to be buzzed in. We don't have folks coming in the main office, but all of our staff are here on site to serve you, but we are not having folks that are not staff or students come onto the campus at this time. Las escuelas están abiertas solo para los estudiantes y el personal del distrito. Los planteles permanecen cerrados para las personas que no pertenecen a la escuela. Eso incluye a las familias y también a los trabajadores voluntarios. Nuestras oficinas principales de la escuela están abiertas para los familiares que tengan simplemente necesidades urgentes. So, but if you need anything, we have fabulous staff in our main office. We have Mary Ann, who's our registrar, who many of you have talked to. Sandy is retiring, so her last day is tomorrow, but we have a new office manager. Her name is Sarah Madsen, and she is fabulous. You're going to love her. So, si necesitan algo, no duden en contactarse con nosotros en la escuela. Tenemos personal en el colegio que está ahí para ayudarlos. Thank you. So another recent development is that the COVID vaccine is required for all school employees. And in addition to that, the vaccine is now available to anyone who is 12 years and older at this time. And if you want to find more information about that, you can go to the Snohomish County, Snohomish Health District website to learn about the vaccine. And if your family is looking to make an appointment and how to book an appointment, that's a great resource for you. Esta es una información de último momento que todos los empleados de la escuela deben vacunarse para poder trabajar. Y también la vacuna está disponible para cualquier persona mayor de 12 años en estos momentos. Si su familia está interesada en hacer una cita o obtener información acerca de la vacuna, tiene que visitar la página de web del Distrito de Salud de Snohomish. Another option that we have now at our school that we started last year, and actually it's at all elementary schools, is that there is COVID-19 testing available for students and staff. And so that is an option that families can take advantage of here at the school if you would like to. Esta es otra opción que tenemos, que la empezamos el año pasado y la vamos a continuar. Nosotros en el colegio estamos ofreciendo pruebas gratuitas de COVID-19 para todos los estudiantes y el personal. Además, el uso de la mascarilla, la prueba de COVID-19, es una estrategia muy buena, estrategia clave de mitigación. Las pruebas están disponibles en todas las escuelas del distrito. So we have our nurse who is on site a few days a week, as well as we have a health assistant that is here every day, 7 hours a day, to help with COVID mitigation and testing if needed.
Nosotros tenemos en el colegio una enfermera que va 2 veces a la semana y una asistente de enfermera que va 5 veces a la semana para asistir en cualquier problema de salud. And there was a question, how quick are the test results? Last year, the test results came back within 48 to 72 hours. Había una pregunta en el chat de qué tan rápido nos dan los resultados de COVID y el año pasado tardaban entre 48 y 72 horas. Okay. So if there was a time where someone in your family or your student was to get sick or needed to quarantine, last year we had a lot of online options for students to be able to do their work at home, but students will be receiving their assignments to complete them at home. There won't be a remote teaching happening if your student is having to quarantine at home. El año pasado, cuando hubo problemas de enfermedad que estábamos haciendo el híbrido o todo online, los chicos podían hacer todas sus tareas así. Este año, si su estudiante está enfermo o si usted necesita ponerlo en cuarentena, van a recibir las tareas para completar en la casa. No va a haber clases virtuales. If for some reason the Department of Health needs us to close a classroom down for a short amount of time, like quarantine a whole classroom, then that classroom would revert to remote learning. So that would be a case that kids would have their Chromebooks at home and the teacher would be able to Zoom and they would still have their class, if the whole class had to quarantine. Si el Departamento de Salud nos pide que pongamos en cuarentena a un aula entera o todo el colegio entero, entonces vamos a volver al aprendizaje remoto, pero no para 1 o 2 chicos, simplemente si es toda la clase o toda la escuela. So because of that might happen at any time, students are asked to bring their Chromebooks home each day, just in case you were to find out you needed to quarantine or move to remote learning for any reason, they'll have their Chromebooks with them. Any kindergarten families here on the Zoom, your students will be given Chromebooks within the first 2 weeks of school. En el caso de que haya una pandemia o que tengamos que cerrar el colegio, es la razón por la cual le vamos a pedir a sus estudiantes que se lleven el Chromebook a su casa todos los días. Esto es importante porque si su estudiante es enfermo, se pone o necesita ponerse en cuarentena, por intermedio del Chromebook es como va a recibir todos la tarea que tiene que hacer en el hogar. Todos los estudiantes de kindergarten al grado 12 se les va a dar un Chromebook del distrito. Jardín de Infantes lo va a recibir entre la primera y segunda semana de clases. And Ellen is right in the chat that does make backpacks pretty heavy for kids. So something to think about. And if your child needs a backpack, we do have access to extra backpacks here at school. If that's something that your family needs, just let us know. Y para que sepan, si el Chromebook hace que el backpack de los chicos sea bastante pesado, así que tengan cuidado con las cosas que ponen en el backpack. Y si alguno de ustedes no tiene backpack y necesita un backpack, por favor contactarse con el colegio porque tenemos backpack para darles. Okay, so some people have been asking what about performing arts? If we go back a slide, Ms. Shuck, there we go. So we'll follow the Department of Health guidelines on that when it comes to band, orchestra, and general music. So at this point right now, all of those activities are going forward with just mitigating factors that might include special types of masks and extra distancing. Con respecto a las artes escénicas, la indicación del Departamento de Salud del Estado de Washington quiere asegurarse que todos los estudiantes tengan acceso a sus cursos de artes escénicas elegidos. Así que por ahora, todo lo que sea arte, música, banda, lo vamos a seguir haciendo, obviamente teniendo en cuenta que vamos a tener que tener algunas cosas especiales para
prevenir el contagio de cosas. So here at Oak Heights, we'll be offering 5th and 6th grade band and orchestra again. So that's Acá en Oak Heights vamos a estar dando quinto y sexto grado de orquesta. Fall athletics, this really has to do with middle and high school, but this is a slideshow that every school is putting out there. We don't have fall athletics here at Oak Heights. So middle and high schools will be able to participate in regular fall athletics. And you can find out more eligibility there about that on the district website. Nosotros acá en Oak Heights no tenemos atletismo de otoño porque no somos una escuela, somos una escuela elementaria, pero las escuelas de middle school y la escuela secundaria van a tener atletismo de otoño. Si usted tiene hijos en escuela secundaria o en middle school, tiene que revisar las fechas del otoño en el website del colegio. Here's a question that I've been getting a lot lately on email is about school bus information. Una de las preguntas que recibimos mucho es la información de autobuses. So while students are on the school bus, both students and drivers are required to wear masks when they're on the bus. And if you're looking for your bus route information, it should be available on Skyward, should be up to date this week. Tenga en cuenta que todos los pasajeros y los conductores del autobús deben llevar mascarilla mientras están adentro del autobús escolar. La información sobre las paradas y las rutas de los autobuses estará disponible estaba disponible a partir del 23 de agosto en Skyward, así que si van ahí van a tener la información de último momento. It will also be mailed home to you, your bus route information. También la ruta de los autobuses para usted se la van a mandar por correo a su casa. Okay, continuing on, Ms. Shook. So the way that you can access your bus information, you can of course go to the district website and connect to the transportation information there. But there's also a new app that you can download and find your information through the EduLog Parent Portal app. Aparte de, para acceder a la información sobre el autobús, ir al website del distrito, a la parte de transporte, usted puede bajar una aplicación en su teléfono que se llama EduLog Parent Portal, y puede utilizar eso como una herramienta para acceder a la información de ruta del autobús y poder seguir los cambios, al igual que ver las actualizaciones. And I hear in the chat someone downloaded the app and it has no information. So hopefully that'll change. En el app dice que, en el chat dice que un padre bajó la información y que no hay ninguna información de transportación. Así que esperamos que esté pronto actualizada. I will forward that information to our transportation team to see what's wrong with that app. Yeah. Voy a mandar eso a nuestro team de transporte. And my family received a letter in the mail that had all the bus information. Mi familia recibió una carta por correo que tiene toda la información del autobús. Okay. One nice feature that's continuing on with the COVID relief funds is that there is going to be free lunch and breakfast for all students going forward. So you are more than welcome to continue to pack your student a lunch, especially if your student is very particular or has dietary needs. But otherwise, there is free lunches for all students as well and breakfast. Otra de las opciones que vamos a tener o beneficios que vamos a tener es que todos los estudiantes van a tener desayuno y almuerzo gratuito. Ya no tienen que pagar por alimentos en la escuela o empacarlos. Si su hijo tiene una dieta especial, si por favor mándele el lunch, o si es muy particular y no le gusta la comida que está en el menú, pero si no, todos los estudiantes de las escuelas durante el año 21-22 van a tener desayuno y almuerzo gratis.
I see Katie's answering one in the chat. There was a comment that in the past lunch lines have been long. Due to COVID, our lunches we have 5 different lunches running throughout the day. And some are in the gym, some are in a satellite lunchroom, and some might be in a classroom on their own. So our lunch lines are going to be quite small because we have such a few amount of kids in each lunch, as well as we have extended our eating times, our lunch times for all students. So they have 25 minutes to eat their lunch, which is a fair amount of time when there's just a short line. Thanks for the question, Ellen. Para evitar que haya muchas líneas en el almuerzo, nosotros vamos a tener 5 almuerzos diferentes y los grupos van a ser mucho más chicos. A los chicos se les da 25 minutos para que terminen el lunch, que es el tiempo que van a tener, porque van a tener que esperar muy poco para que les den el almuerzo, pero los almuerzos se van a servir en el gimnasio, en una sala adicional y también quizás en alguna clase. Okay, moving on. Just to put this out there, if your family needs financial support, please complete a free and reduced meals lunch application. This is actually not only gives support for meals, but it also gives reduced fees on sports and reduced costs on internet. There's a lot of benefits to filling out that application. So we have those in the office or on the website. Si su familia necesita ayuda económica, les aconsejamos que cumplan los requisitos para llenar una solicitud de alimentos gratuitos y de precio reducido. Completar esta solicitud, a pesar de que los almuerzos y el desayuno es gratis este año, permite que ustedes reciban beneficios adicionales, como sea ayuda financiera para los gastos de los cursos y los deportes. Un ejemplo de este beneficio es el Internet a precio reducido. Thank you. So just like I said, applications are on the district website, but usually we send home our family handbook. We will send home a copy of that application to families with their students within the first 2 weeks of school as well. La solicitud para la ayuda financiera está disponible en la website del distrito, pero si necesita una solicitud impresa, nos puede llamar, pero nosotros la vamos a mandar también la primera semana con los chicos. Okay, so your big place to go and generally get all the information you need when it comes to your student, their teacher, their schedules, their bus information is going to be on Skyward. And in that place, you're going to make sure that you get yourself hooked up to your family Skyward account. Es necesario que ustedes entren en la página, en su cuenta de Skyward, porque es de la manera que ustedes van a acceder a los informes educativos y la información escolar de su estudiante. En el sistema de registro del distrito van a incluir las calificaciones del estudiante, la información de contacto de la familia, información sobre la ruta de los autobuses y muchísimas más cosas. Es importante que usted acceda a Skyward. So I will send out directions on how to access your Skyward account if you have not already set yours up. I'll send an email out after this meeting with this slideshow, Skyward access, as well as a recording of this video to families. So if you need help getting on Skyward, you'll have that information, but also you can always call the office and we can help too. Después de este meeting voy a mandar un email a todos ustedes con instrucciones cómo acceder a Skyward. También voy a mandar las slides que estamos mostrando en esta presentación y voy a mandar una copia de lo que estamos grabando. Pero si usted tiene cualquier problema y no puede acceder a la información de la manera que se la mandamos, llámenos y la ayudamos. And then there's definitely an advertisement. The school district is hiring. They're definitely looking for a lot of different positions open. So check out our school district website and join the Edmond School District team. I know there's bus drivers, paraeducators,
kitchen staff. So there's lots of really great jobs out there if you are looking or know somebody that is looking. Si usted está buscando trabajo o no conoce a alguien que está buscando trabajo, les queríamos decir que el Distrito Escolar de Edmonds está contratando gente. Por favor, consulte la página de web para ver los puestos de trabajo disponibles y especialmente se necesitan conductores de autobús escolares y trabajadores del servicio de alimentación. Pero también hay otros trabajos. And I see in the chat, congrats, Joy White. We're excited that you are a part of the Edmonds School District. Woo woo. Yeah. All right, and I think there was a question about the district calendar. On our first day packets to families, we'll make sure we send home a paper copy of the district calendar for all of you so you can plan ahead as to which days are half days, which days are non-student days, things like that. So we will send you a paper copy or you can access it on the district website. La primera semana de colegio les vamos a mandar el calendario del distrito para todo el año, pero si no, puede también ir a la página del distrito e imprimirlo, pero los vamos a mandar. There was a question in there, will Wednesdays be early release? Like last year we had Wednesdays early release, but it's going back to our traditional schedule, which has Fridays as our early release days, usually once a month, and as well as our non-student days will be on Fridays. Este año no vamos a tener, como el año pasado, los miércoles como los días que salen los chicos temprano del colegio. Volvemos al calendario viejo, donde los viernes, una vez por mes más o menos, va a ser el mediodía para los chicos. I see another question about where students eat snacks. So students will be able to eat their snacks in their classrooms, and a lot of teachers will take their students outside to eat their snack because we have outdoor seating spaces or undercover socially distant spots right outside their rooms. But yes, they will be eating snack. Most teachers provide a time period in the day for students to eat snack. Con respecto a los snacks, la mayoría de los chicos, la mayoría de las maestras proveen un tiempo para que los chicos coman snack, ya sea van a tener que mantener el distanciamiento, o sea que pueden comerlo en la clase o quizás lo van a hacer en lugares al aire libre. There is a question here. I know that as COVID ebbs and flows, families might decide that they want to change their intent from in-person to remote or remote to in-person. There's a question there, how do you do that? There is a link on the district website for changing your intent, and all of those go through the district now, not at a school site. So you need to go to the district website and hit on the change your intent form, and then it will run through a district process. Hay otra pregunta que está basada, que básicamente preguntan cómo puede hacer uno para cambiar, si cambia la intención de ir en persona o ir a colegio aprendizaje remoto. Usted tiene que ir al website del distrito y hay un lugar donde dice cambio de intención, y usted cuando aprieta en el cambio de intención le hace llenar un formulario que va directamente al distrito escolar para hacerle saber que usted está cambiando la intención de ir al colegio remoto o en persona. And now I'm just reading questions in the chat. So if you have one, go ahead and put it in there to make sure that your answer fits your question. I see a question in Spanish that I'm going to translate to you. Please, thank you. Sandra is asking, how many kids there going to be in each class? Good. So most of our classrooms, if it's kindergarten through like third grade, so the younger grades, they're about 20 to 22 to 23 students in their classes right now. For older grades, I think they go up to about 25 right now. So la pregunta era cuántos chicos van a estar en cada salón, y básicamente van a tener un máximo de 20 chicos, y high school o middle school es 25, pero el elementary school es 20. Okay. There's a few, one question that I see coming up a lot is, when do I find out who my child's teacher is? Your child's teacher, right now we're finalizing a few class lists, as we have had some folks move to online and some come to in person, so that's adjusted our list a little bit.
and we have some new families moving in. They will all be visible to you on Skyward on Friday. So if you go into your Skyward account on Friday, you'll be able to find your student's teacher's name, or if you need help with that, feel free to call the office or email Ms. Sugar and we will help you. Una de las preguntas que está repetida varias veces es ¿cuándo voy a saber qué maestra le tocó a mi hijo? Para saber eso, el lunes va a estar todo en la aplicación de Skyward para que ustedes entren a su cuenta y se fijen ahí las maestras que le asignaron a sus estudiantes. There was a question, do we get to meet students' teacher in person? Not at this time, but you will have a Meet the Teacher Zoom on September 23rd. En este momento no van a conocer las maestras en persona, pero el 23 de septiembre van a tener la oportunidad de conocerlas. There was a question on any news when construction will begin on the new school. For folks that don't know, the levy was passed and that gave Oak Heights the next school that's going to be rebuilt at the Edmond School District. Para que ustedes sepan, hubo un bill que pasó que nos va a dar fondos para reconstruir el colegio Oak Heights. And the first phase is starting here in fall, and that is the planning phase and the design phase that's working with the architects and the capital projects team. And we're looking for any families or students that really want to be a part of the planning process. And I was just going to put that in our newsletter. If you are interested, there's some great teams you can be a part of this year to help plan and design the new school. La primera fase de la construcción del colegio empieza en septiembre, en el otoño, y es la fase 1, que es toda la parte de diseño, juntarse con arquitectos y planear el diseño del colegio. Nosotros en el papel que vamos a mandar del colegio estamos pidiendo familias o estudiantes que les interese ser parte del diseño y de las decisiones que se van a tomar, que por favor se contacten. Hay muchas cosas diferentes que pueden hacer. So timeline-wise, this year is all about planning and design, and that might go into a bit of next year as well as permitting. So they're shooting for the rebuild happening closer to 24, 25, and then in that time period. So a lot of it has to do with as the levy funds are collected, if they have enough money to get started on the rebuild to get started. La idea es toda la parte, este año es toda la parte de diseño y planeamiento, permisos y todo lo que tengan que hacer. Y después la idea es la construcción, va a pasar en el 2024-2025. But I'll keep you posted. Nosotros los mantendremos informados. There's a question, do students have to bring their supplies on the first day of school? That'd be great. So any student supplies, just have your student bring with them on the first day of school and they will be all set. You don't have to take them back and forth with you in your backpack once they're here. You might just keep some supplies at home just in case your child has to quarantine. Si ustedes quieren traer los útiles escolares el primer día de clase, es ideal. Ellos los pueden dejar ahí y no tienen que estar llevándolos y trayéndolos. Lo único que también tengan un poquito de útiles escolares en la casa en el caso de que se enferme o que tengamos que hacer trabajo remoto. Yeah, and like Ellen said, if it takes a couple days to bring all your supplies to school, that is fine. No necesariamente tienen que traerlos el primer día, pero sería ideal que para el fin de la primera semana estén todos los útiles ya en el colegio. Or if you're having troubles finding supplies, we have a lot of donated supplies this year, so we can help your student out, have what they need if you can't find anything or need help with your supplies. Y si usted necesita ayuda con los útiles escolares o si no encuentra los útiles que necesita, avísenos porque nosotros tenemos un montón de útiles que fueron donados y podríamos dárselos a usted. And you can find the school supply list on the Oak Heights website. Y usted puede encontrar la lista de útiles escolares en el website de Oak Heights. As well as I'll send another newsletter and you can always find the links to the list on our newsletter too. Y también voy a mandar un periódico con información.
Okay, I'm just reading in the chat right now. There's someone said, could we use any supplies? Yes, we are creating a supply pantry. Does that mean? Alguien preguntó si pueden usar la lista de supplies del año pasado, si es la misma del 2017, y la respuesta es sí, es la misma. And Ms. Shook just put the supply list in the chat. But yes, any donated supplies always get used at school. So thank you for your generosity. Si quieren donar supplies útiles, nosotros los podemos utilizar. Gracias por ser tan generosos. And Ellen Robertson just said, consider joining our PTA, which is our Parent Teacher Association. It's a great way to get involved and support our school. And I'll be putting links on how you can join PTA in our newsletter as well. Una manera de incorporarse al colegio y de conectarse con padres y con personal es ser parte del PTA, que es la Asociación de Padres y Maestros. Y vamos a mandar información, un link en lo que tienen que hacer para ser parte de la asociación. There was a question about, do we need to bring things for the whole class, like wipes and Kleenex and snacks? No, only if you would like to donate them. Wipes and Kleenex and Germex and sanitizer are all provided by the school district. Snacks, that's your own student snacks, but unless you would like to donate pre-packaged snacks to the classroom, it's not required. Una de las preguntas es si tienen que traer snacks o cosas para que usen comunitariamente en la clase, y la respuesta es no. El colegio va a proveer todo lo que sea wipes, lavado de manos, sanitación y todo lo que se requiere. Usted tiene que simplemente traer el snack para su hijo y las cosas de uso personal de su hijo, a no ser que quiera donar. And just again, school supplies are not shared, so any supplies your student brings will be theirs to use. Los útiles escolares no van a ser compartidos. Lo que traiga su estudiante es simplemente para el uso de su estudiante. And there was a question, is the before and after school program happening again? And how do I sign up? Yes, Right at School is here happening again. And there's a link on our staff letter, or our family letter. And I will send that out again to you so you have that. La pregunta de si hay programas escolares para antes y después del colegio, la respuesta es sí. Van a seguir teniendo programas escolares para antes y después. Usted tiene que enrolarse y vamos a mandar el link nuevamente para que llene los formularios para enrolarse. And Katie Shook put a link in the chat if that's helpful. Y Katie acaba de poner el link en el chat si es que los ayuda. Es Right at School, yeah. And there was a question, when is the next PTA meeting? And that is to be determined, because this year we have a whole brand new PTA board. So they're just getting their feet under them, and we'll get those dates to you soon. Otra pregunta es cuándo es la próxima reunión de la Asociación de los Padres y Maestros, PTA, y todavía no tienen un día seleccionado porque tenemos un nuevo board, así que toda la gente es nueva y están tratando de ponerse al día con las cosas, pero ya vamos a mandar la información. Question, will the desks have plastic shields around it? No, the research has shown that the plastic shields can actually kind of trap the virus in the air in areas, and it's better to actually just keep that open and the HVAC to be able to do its work. So that's where the new research comes from our facilities department. So no, there will not be plastic shields. La pregunta fue si vamos a tener coberturas, paredes de plástico alrededor de los escritorios de los chicos, y la respuesta es no. La experiencia que han tenido probó que entre las paredes esas de plástico se juntan más microbios y más gérmenes que haciendo que en aire abierto, que el aire pase y no se quede en las paredes esas. Así que han sacado todas las paredecitas de plástico de los escritorios.
Here's a question. Since so much learning happens by playing together and with peer socialization, how will that work with social distancing and such? La pregunta es, como tantas cosas pasan cuando los chicos juegan juntos y socializan y aprenden juntos, ¿cómo va a funcionar eso con el tema de distancia social? So teachers are really savvy at, in our school, we run this responsive classroom. So we have morning meetings, we have reflections and share, and a lot of collaborative learning experiences. And what our teachers are doing is finding ways to do that at distance, but still kind of create that sense of unity. So trust your teachers. They're really excited to build community even at a distance, and they really have a lot of training on how they're going to do that this year. Las maestras tienen muy buen entrenamiento y son muy capaces en mantener a los chicos socializando a pesar de tener que mantener distancia social. Confíen en sus maestros, ellos en realidad saben muy bien cómo mantener a los chicos juntos manteniendo distancia social. Okay, I'm making sure I'm not missing any questions here. District calendars will be mailed to you this year, yes. Los calendarios del distrito se los van a mandar por correo. There was a question, will students have the same seat for the entire semester? It depends. We will have starting kids out with seating charts, and just so we can know where everybody is at in a building, but it's up to a teacher if they want to create a new arrangement and a new seating chart after a month or two. They can do that if they need to, as long as we create new seating charts. La pregunta fue si el estudiante va a tener el mismo asiento en la clase todo el año, y la respuesta es depende de las salas que utilice y si hay necesidad de cambiar de la manera que se sientan. Any other questions or things that you're really worried about and you just need to know right away, because we are here for you. I know this is a lot to take in. I see a question here. Sandra is asking, what's happening with the Move 60 program? Is it going to be available this year? Sandra, estoy leyendo tu pregunta donde dijiste qué pasa con el programa Move 60, si va a estar disponible este año. Yes, it is happening this year. Miss Brecca, our PE teacher, will be sending information out to families soon. So yes, it'll be after school program this year. ¿Va a ser un programa que va a pasar después del colegio? Sí, lo vamos a hacer, y la maestra va a mandar información a las casas pronto. Here's another one in the question. Did I hear that vaccines are required for all school employees? Yes, that is correct. Escuché que las vacunas son obligatorias para todos los empleados del colegio, y la respuesta es sí, son obligatorias. There's another question. I've heard that other districts are moving towards split classes due to enrollment challenges this year. Are there any plan for any split classes at Oak Heights? No, not at this time. We do not have any split classes. La pregunta es que el distrito, algunos colegios del distrito están empezando a tener clases separadas para los alumnos, y este no es el caso de Oak Heights. There was a question, when's picture day? ¿Cuándo es el día que van a sacar fotos? Let's see, picture day is October 20th. El día de las fotos es el 20 de octubre. Picture makeup day is December 2nd. El 2 de diciembre es el día para sacar las fotos de vuelta si su alumno no pudo ir o no le gustaron. I love, Ellen, that you're planning ahead. Okay. Haircuts. She's planning when she's going to get her kids haircuts. Nice job. Están planeando los cortes de pelo. Yeah. Anything else that you all need? If you go home and then, I guess you're probably already at home, but if later on all of a sudden you think of something that you really needed to ask, please email me or call me. I am gladly here at your service to help ease this transition back to school. Por favor, si tienen alguna pregunta o si se olvidaron de preguntar algo, mándenme un email y yo les contesto, porque a veces uno no se acuerda de las cosas que quiere preguntar.
There was another question about how many students are at our school. Yeah, Katie just answered it. We had about 50 families that chose the online option this year. And then we had a lot of folks that had to move for a variety of reasons this year. So we're around 530 students at our school at this time. Este año tuvimos muchos chicos que se mudaron y otros que eligieron estar remotos, así que tenemos, en vez de 630, tenemos 530 estudiantes, pero seguimos creciendo. There's a question about, will there be any after school activities? We're working on that as we learn more about the guidelines. I know that there's a lot of families that have interest in STEM clubs or Lego clubs, and those are all things that we've been able to do in the past. So we'll work and see what we can get going this year as we get guidance from the district and the Department of Health. En este momento no tenemos, la única actividad after school es Move 60, pero estamos trabajando en traer nuevos programas dependiendo de todas las actividades, de todas las guías que tenemos para la separación social, pero estamos tratando de planear cosas que podamos hacer después del colegio. And just to reiterate, there's a question, masking during outdoor activities. Currently, right now, the guidelines changed back to yes. We are masking when outside. En este momento es obligatorio usar máscaras, inclusive cuando están haciendo actividades al aire libre. And as you know, with COVID, things change quickly. So I will do everything I can to keep you informed as we know anything that might impact how we're doing things at school. But just know that Ms. Shook and I, we talk every day about our biggest priority are your kids, and our kids are going to be coming here as Bobcats, keeping them safe and healthy. That's at the peak of our mind. Then, education and all that other good stuff. But we're really, really working from that point of view that keeping your students and your families safe is at the priority in our mind right now. Como ustedes saben, estamos trabajando mucho para mantener la salud y lo mejor del colegio, y vamos a estar en todo momento manteniéndolos al tanto de los cambios de las guías que nos da el Departamento de Salud. Then there was a question with the Delta variant, do you think things will change soon? Any guidance that we've gotten from our district health team and Department of Health, right now they're going forward with in-person schooling as is. And so that's the current guidance that we've been getting so far, has not talked about going to a remote or hybrid yet. En este momento no sabemos si las cosas van a cambiar. Las guías que nos están dando es que vamos a estar en el colegio en persona, pero apenas cambien les avisamos. But we'll keep you posted as things change day by day. We always follow the guidance of Department of Health. That's how the districts makes their decisions. Seguimos las guías del Departamento de Salud, así es como el distrito toma las decisiones, así que nosotros los mantendremos informados. Anything else you are wondering about? Well, thank you for coming. Gracias por venir. We are so excited to be supporting you all this year. You have no idea. Ms. Shook and I absolutely, we love this community, and we feel really lucky and honored to be serving you as principal and assistant principal. Nosotros estamos muy contentos de que volvamos todos al colegio y es un honor ser el principal y assistant principal de todas sus familias. And as always, email, call, stop by. We're here for you, whatever you need. Llamen, manden emails. Estamos acá para ustedes, lo que necesiten. And happy birthday, Nevaeh. Woo woo. Yeah. Oh, Rohia, give her a big hug for me. I miss her. Thank you. Ah. I can't wait to see you guys. No veo la hora de verlos a todos. Hey, and if anybody wants to be on a design committee to rebuild Oak Heights, shoot me an email. We'd love to have you and your students. Si cualquiera de ustedes quiere estar en un comité para reconstruir el colegio, por favor, mándenme un email. Me encantaría tenerlos. Good night, everyone.
Buenas noches a todos. Bye. Bye. Happy birthday, Nevaeh.